habagat na. Tropical na, sumasalanta. Sa Manila, noongabing. Ion, Attila, sumasalaman. Sa Gulang, NG, MGA, Emozion, na sumasalo. Sa Puso, ni Maria, Clara Santos. Isang babeng limanput, dalawang, tawong gulang, naang buhay, a handong magbago. Sa eleganting Salon NG Hotel Manila, Isang sa minga pinakamaluk song. Sa lungsod. Pinanud niya, may isang, bukal, sa lalamunan. Ang kanyang asawa, si Eduardo. Nabulang, NGMG, matatamas, nasalita, satanga, NG kanyang, batang sekretarya. Si Liza. Ang. Ixana tulad NG, Isang daga. Na tinanam, sa kanyang dibdib, bawat salita, bawat tawa, isang, mas malalam, na pagaikat, sa sugatang, sugat, si Eduardo. Isang lola king lamumput, lamang gulang, palaging kalola, sa kanyang, charisma, at ambisyon. Ang kanyang kasal kay Maria Clara Dalawamput, limang taon na ang nakalipas, epinagduang balang jizang, perpektang pagisa ng dalawang, bamlayang ijinagalang, ng mataz, nalapunan ng Pilipinas, gayon pamon, sa pagdan, NGMG, taon tila, lalong, lumalio, si, Eduardo, Maz, nababahala, sa, kanyang, imahe, at katayuan, kaisa, sa pagabig, at katapatan na ipananggako niya sa kanyang asawa ang pagdataksel ni Eduardo, hindi lamang isang usan ng pagasuklam, kundi isang pampakong kahiyan na magiko sabunan. Noon, gabing ayon, sa Isang, gala dinner, idina Clara, niya sa harap, ng layat, ngmga, besida, nasi, Maria Clara, a hindi, nawasto, at nasia, a narapit, lamang, sa Isang, toang may, sariwa, at kaganahan, na ang mapangwasak, na toa akumalat. Sa salon, bawat isa, a tulad, ng isang, suntak, sa kanyang, pagmamalaki, at dangle. Na Maria Clara, na ang mundo agumugu sa kanyang palagid. Ang mga luha, asumosakt sa kanyang, mga mata, inguni, pinagia, ito, panapanatili ang, isang, pastora, ng, tahimik, na dangle, na kanyang, inalagan, sa loob, ng, MG personal, na sakripisyo, ang kanyang matalas, na Catalino, na natakpan ng pano, ng panlapunang pagzuko, ahumahinji, ng katarungan, habun, ang kanyang panub na lakas, na matatag. Na natutulog, sa ilalim, MG traditional, na inya takamula, inya kasa, inya kamila, inya kagu, sa labas atila sumasalaman, sa kagalu and sa kanyang puso. Naroman na parang nasa gilad, saya ng isang banin. Handang mahalag, sa isang, abismo ng kawalan kataka, at sakit, anguni, sa gitna ng umga ng mozian, malit, natinig sa lub, nabulang, ikoe, mas malakas, kesa, sa. Inisip mo, iko anaropas, ahijit, pa, rito, habun, tumatagal, ng gabi. Apakasahan na Maria Clara na hindi na niya tatanggapin ng pasibo, ng papel, ng papalenji, biktima na ipinapita,
sa kanya, inji lipunan, hindi, sialamang, isang, asawang, tinaksil. Kundai isang babing mai, isang kasasayan, isang mana, at isang panlub, nalakas, na handang mihayag. Ing bagyo na sumasalo, sa Manila noon gabing. Ion atila isang preludio. Lamang mga, magamago magbago na, derating sa kanyang, buhay.samga. Ara nasamunad. Nagzimaling, ayusin, ni Maria, Clara, ang kanyang, imga, personal, naggamit. Nagahanap, inga kalangan, sa kalangkatan, inga kawarto, dunaya nataklasan ang yam galumeng, liam inji kanyang yumong lola, asa tuwid na Tagalog, na binabangya, ingyam nakalimutang, pamilahan, inji pamilya, agi, ingyam balia, ingay pamilya, ingyam vilia mang yamgi, liam VM, ingyam ilumang, ingyam galiman, naramdamun na maya Clara ang. Isang pagasang sumindi, sa kanyang puso. Nagazimula siyang, imbestigan, anga, lihim, nagahanop, mga palatandan, tungkol, sa, mga, nabanggit, na, Ariarian. Bawat salita, bawat paralala, atila isang, palasapin, nakalingan, pag-aralan. Zang paraso, inji isang, puzzle na, maring magayag, inji isang, ibatibang, hinaharap, samantala. Azang matandang, abogado, ang dumating, sa kanyang, pintuan, nagahanap, inji. Mga, tagapagmana, ng, isang, pamilya, nanagdadala, ng, kanyang, apelado, bago, magasawa. An kaganapun, hindi lamang suwert, an kanyang lola, inagrahistro, inji kasalukuyang, address bago siya yumon. Asasang presidenteng pagdatangka na protektahan, ang kanyang, apomula, asayem, kanyan, abigado, asang lalakin, makasayan. Asang lalakin may, mga buhak na kula, obu at mga mababait, namata. Nagbakila balang, Attorney Ramos. Ipinalawanag nana nagahanap, siya ng, mgek, tagapagmana, ng pamilya, Santos. Na may malawakun, mga Ararian, sa Palawan. Ang mga Ararian, inawan nung, ikalawang, digmang pandigig, at itanyakjing, nanawawala, sa lub, mga Dakota, naramdaman, na Maria Clara ang, isang lamigna, duman, sa kanyang, gulugod, palaging alam, niya naing, kanyang pamilya, sa tuwid, na linya, may malalum, na mga yugat sa Palawan. Anguni hindi na yun nasip, na maring may, imga, Ariarian, na ganun, kahalaga, en kasangkat. Ang pagahig, atula denji, isang shuntak, ng suwut, isang pagakatan, na muling, ijulat, ang kanyang kapalaran. Gan pamone, ang paglalakbay, apang makuha, ang kanyang mana, a hindi majing madali. An mga, Ararian, asay nasakap ng, illegal ng, is in kampanya, ng poganlad, ng turismo, na, nagtio ng, isang luho, na resort SAMG, nanunan, lupain, bilang, katagaga. Ang mga, documento a nasira, at ang mga, talan ng, pamahalan, a nagulo, na nangango langan ng is in Herculean, na labunsa, maru karasia, napagasiahan na hindisia, susuko. Kinuha niya si attorney, Ramos apang tulungan siya na makuma makoba maha makon, at makua ang kanyang mana, ang bawat hakbang, bawat hadlang,
Isang pagsubok, sa kanyang determination at katatagan. Hindi na siya ang sumasunod at tahimik. Nababing kilala ni Eduardo. CAA Isang babeng may misyon na determinado na makuha ang kanyang katapatan. Habang yumuzad ang labun sa ligo, kalangan din ni Maria Clara na harapan ang kanyang sariling mga pagalan langan at takat. Balajing. Saya isang matalino at kayong babae inguni ang imga tayon inji panlapunong pagzuko e nagatikip bese kanyang tunay na lakas. Ingayon siya a determinado na magasing ang makapangyarihan babae na palaging umiralesa kanya da inguni systematikong sinapalenji mga traditional na inosahan ng kulturang Pilipino ang paglalakbay ni Maria Clara alamang ang simula hindi naya. Paalam inguni ingua pagahag na darating ang magbabago sa kanyang bahay sa imga perang hindi na masip. Ang bagyo na sumalo sa Manila noon gabing ayon atila isang preludio lamang ng isang pagalakbay ng pagduklas sa sarili. Katatagan at sa huli pagdubos habang patuloy na lumalabas nga Maria Clara na ang kanyang pamilya na ang kanyang pamilya. Sa tuwid na linya amay malawakang mga niyag sa Palawan na iniwan noon ikalawan na hina kalawang digmang pandegig at itinaturing na nahawala sa loob ng mga dekada. Ang paktuklas na ito ang nagdala ng bagong antas ng kahalagan sa kanyang misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng kanyang mana, kundi pati na rin sa pagpapanamblik ng isang perazo ng kasasiyan ng kanyang pamilya na halos nakalimutan na gayan pamun. Ang unang hanjunang hadlang ayad na lumita nataka sa nela na ang mga agrarian. Asino sakap ng illegal ng isang malaking kampanya ng poganlad ng turismo na nagayo ng isang luho na resort SAMG lupain ng kanyang nanuno. Ang kampanya na may malakas na kamaksyan sa pamahalan at SAMGA makapangyariang daw a hindi madaling lalabanan. Ang mga dokumento na nasira, ANGA, talan ng pamahalan ay nagulo na ginagawang mas mahirap angsit was yan.sa kabila ng mga hamong ito humosamula si Maria Clara sa tulang ni Attorney Ramos nagsimula siyang magsaliksik at magtapon ng mga ebidensya upon patunayan ang kanyang pagmamaya SAM galupain ang boa dokumento boa testigo ahezang paraso ng puzzle nakalangan niyang ayusin upang mipanam balik ang kanyang mana.sa ikalawang linggo ng kanyang paghahanap natuklasan na Maria Clara na ang mga aririan a hindi lamang mga tanaman ingeniyog kundi pati na rin nga karapatan sa mineral sa mga kamakalang nataklason di pasido ingeniko na may halagan milyon gan pagduklas na ito ang nagbago ng layot
Hindi lamang ito tungkol sa lupain, kundi pwede na rin sa isang kayamanon na maring magbago, inji buhay, niya magba kalunman, in balita, tungkol sa kayamanon, akumalat, ng mabalis. At agad na nagbago, inji konyang asawa, si Eduardo. Siyang naging mabate at mapagkumba, nagpapakita ng pagmahal, na hindi niya ipanikita sa loob MG taon. Inguni alam ni Maria Clara na ito hindi tunay na pagbabago ng puso, kundi isang desperadong pagtatangka upang makuha ang bahagi ng kayamanan. Maria Clara, mahal kita pa rin ani Eduardo, habang hawak ang kanyang kamay, gusto kang magsimula tayo ng bago. Akita mo sa akin hanggang isang pagatan upang patunyan na ako nagobago. Inguni alam ni Maria Clara na ang kanyang pagbabago ay hindi tunay. Ito ay isang pagtatangka lamang upang makuha ang kayamanan na natuklasan niya. Hindi na ito papayagan. Eduardo huli na para sa mga saladang iyan ani Maria Clara, naguwithra ng kanyang kamay. Nakalimutan mo na ang tunay, nakahulugan ng pagudig at karapatan. Hindi kayo na kayon tivalan kamuli. Ang ikatlong linggo ang nagdala ng isang malaking tagumpay para kay Maria Clara ang hukaman. Kinalala ang kanyang patagumon na tagapagmana MG Ariarian. Ito ay isang malaking hakbang pasalong ang gunay ang emosyono na halaga ay matas. Kalingan niyang harapan ang mega dekada MGA dokumento na nagupakita kung paano siya tinanggay ng kanyang sariling pamilya tungkol sa kanyang mana na mas pinili nilang ay kasal sa mabuti kaysa sa malaman ang kanyang tunay na halaga. Ang kamponya ng paganlad na desperado na panatilian ang kanilang hawak sa mga lupain. Anagalak ng is in kasanjuan sa pakikubagu lungan na maring gawin sa yang milyonaryo sa inyang iglap. Nguni, ito may isang malaking halaga kalangan. Nyang trader ng manggagawang lokal na umasa sa mga tradisyonal na tanaman para sa kanalun kabuhayan ang alak nakakalido sa hangbanda. Ito ay isang pagatan upang makamit ang kanyang mga pangarap at bigyang ang magandang buhay ang kanyang pamilya. Angoni sa kabila namon, ito ay isang pagdada mga tao na umasa sa kanya para sa kanilang kanilang kabuhayan. Ang decision na hindi madali inguni alam ni Maria Clara na kalangan niyang pumili ng tama, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin para sa mga daw na umasa sa kanya sa ikalawang linggo. Nagpachilo si Maria Clara sa kanyang laban, hindi lamang ito tungkol sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga daw na umasa sa kanya. Ang bahut hakbang ay isang pagsubak ng kanyang katatagan at determination. Siya ay isang bubing
may misian, na determinado, na makua, ang kanyang mana, at bigun, ng justicia, ang mga dao, na umasa, sa kanya, ang kanyang paglalakbay. Apatuloy na nagbangga, mga, pagtuklas, na nagbabago, sa kanyang buhay, ang bawat hakbang isang pagsabak, ng kanyang katatagan at determination. Tayo isang babang may misyon na determinado na makuha ang kanyang mana at bigyan ng hustisya. Ang iyong gadaw na umasa sa kanya.sa ika-wang linggo ng kanyang paghahanap. Natuklasan ni Maria Clara na ang mga hindi area hindi lamang ng niyag, kundi pati na rin ng niyag, karapatan, sa mineral, sa mga kamakalan, natuklasan, deposito, ng nickel. Na may halagang milyon, ang pagduklas na ito ang nagbago ng lahat. Hindi lamang ito tungkol sa lupain, kundi pati na rin sa isang kayamanan na maring magbago ng buhay niya magbakalanman. Ang balita tungkol sa kayamanan akumulat ng mabalas. At igad na nagbago inga sawa, si Eduardo, bigla siyang naging mabate at mapagkamba, nagpapakita ng pagmahal, na hindi niya ipinakita, sa loob ng MGMA, Teon. Inguni alam ni Maria Clara na ito a hindi tunay na pagbabago ng puso. Kundi isang desperadong pagtatangka, umahag, ing bahagi, ng kayamanan. Maria Clara, mahal kita, pa rin, ani Eduardo, habung, hawak ang kanyang kama, gusto kong magsimula, Teo ng bago, ibigay mo, saa, akin, ang insang, pagkakatan, apang, patunyan na, ako ang nagbabago. Inguni alam ni Maria Clara na ang kanyang pagbabago ay hindi tunay. Ito ay isang pagtatangka lamang apang makuha ang kayumanon na natuklasan niya. Hindi niya ito papayogan. Eduardo huli na para SAM, Jasalitang, Ianani, Maria Clara, Nagwe withra, ng kanyang, kami. Nakalimutan, mona ang tunay, nakahulugan, ng pag-ibig, at katapatan. Hindi kaon na kayang tivalang kamuli, en ikatdalawang linggo, en nagdala ng isang malaking tagumpay, para kay Maria Clara. Ang hukaman, akinalala ang kanyang pajaga, mana, tagapagmana, ng mga, Arian. Ito ahang, malaking, hakbang, pasalong, inguni, ang, emozil, na halaga, amadas. Kalangan niyang, harapanang, ang mga, dekada, ng mga, dokumento, na pokata, kumpano, siya, tinangge, ng kanyang, saraling, pamilya, tungkol, sa kanyang mana. Namaz binali nalang ikasul siya ng mabuti, kaysa sa malaman ang kanyang tunay na halaga. Ang kamponya ng paganlad, na desperado, na panatilian, ang kanilang hawak, sa mga lupain. Anagalak ng is in kasanjuan sa pakikubagu lungan, na maring gawin sa yang, milyonaryo, sa inyang, iglap. Nguni, ito may, isang malaking, halaga, kalangan. Nyang trader ng mga, manggagawang, lokal,
na umasa sa mga tradisyonal na tanaman para sa kanalun, kabuhayan, ang alak, anakakalito, sahang banda, ito ay, isang pagatan, upang, apang, makamit, ang kanyang, mga pangarap, at bigyang ang magandang buhay, ang kanyang pamilya. Ango ni sa kabila namon, ito ay, isang pagdada, mga tao, na umasa, sa kanya, para, sa kanlang, hasa, kanalang, kabuhayang. And decision a hindi madali, inguni, alam, ni Maria, Clara na, kalangan, niyang, pumili, inji tama, hindi lamang, para, ese, kanya. Kundi pati na rin parasa, mga na umasa, sakanya sa ikalawang linggo. Nagpachilo si Maria Clara sa kanyang laban, hindi. Lamang ito tungkol, sa kanyang sarili kundi, pati na rin, samg, daw na, umasa, sa kanya. Ang bahut hakbang, isang, pagsubak, ng kanyang, katatagan, at determination. Siya isang, bubing, may misyon, na determinado, na makuha, ang kanyang mana, at bigan, ng justisya, ang mga daw, na umasa, sa kanya, ang kanyang paglalakbay. Apatuloy na nagbangga, ng mga, pagtuklas, na nagbabago, sa kanyang buhay, ang bahut hakbang, ay isang pagsubak ng kanyang katatagan at determination. Isya ay isang babang may misyon, na determinado, na makuha, ang kanyang, manat bigan ng justisya, ang mga tao, na umasa sa kanya. Say, ikalawang linggo, ng kanyang paghahanap. Natuklasan ni Maria Clara na ang mga ararian a hindi lamang ng niyog, kundi pati na rin in niyog. Kundi pati na rin niyan, karapatan, sa mineral, sa ni kamakalon, natuklasito, ng nikal, ang pagdeklas na. Ito, a nagdala, ng bagong, antas, ng kahalagan sa kanyang misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng kanyang mana, kundi pati na rin sa pagpamda melk, ng isang paraso, ng kasasayan, ng kanyang pamilya na halos nakalimutan na. Ang balita tungkol sa kiyamanon, accumulat ng mabalas, at igad na nagbago ang ugali ng kanyang asawa, si Eduardo, Migla siyang naging mabate at mapagmamahal, nagpapakita ng pagmahal na hindi niya ipinakita sa loob ng mga taon. Ingune alam ni Maria Clara na ito a hindi tunay na pagbabago ng puso kundi isang desperado pagdatangka upang makuha ang bahagi ng kayamanon. Maria Clara, mahal kita pa rin ani Eduardo habang hawak ang kanyang kamye. Gusto kang magsimula, Teo ng bago. Abige. Moesa akin ang gizang pagkakatan upang mapagatan apagkatanyan na ako anagabago. Inguni alam ni Maria Clara na ang kanyang pagbabago ay hindi tunay. Ito ay isang pagdatangka lamang upang makuha ang kiyamanan na natuklasan niya. Hindi niya ito papayagan. Eduardo huli na para sa mga salatang, Ian, Ani, Maria Clara, Neguithro, ng kanyang, kame, Chune, Mona ang, tunay, na kahulugan,
Inji pagulugan, Inji pagaibig, at katapatan. Hindi kayon na kayang tualan kamuli. Ang ikalang linggo, and nagdala and Isang malakin. Tagumpay, Parake, Maria Clara, Ang, Hukamin, Akinalala, Ang Kanyang, Pagizio, Natago, Pagmana, NG, MGA, Ararian, Ito Azang, Malaking Hakbang, Pasalong, Inguniyang, Emosional, Nahalaga, Amataz, Kalangan, Niang, Harapan, Engi, Imga, Dokata, NG, Imga, Documento, na nagpapakita kung paano siya tinanga, NG Kanyang, Sariling Pamilya, tungkol sa kanyang mana. Namaz Penali. Nilangay kasel, siya NG Mabuti, Kaisa, SA, Malaman, ang kanyan, tunay. Nahalaga, ang kampanya, NG Paganlad. Na desperado na panatilian, ang kanaling, hawak, SAMG, Lupain. A nagalok NG is in Kasanjuan, SA, Paki Kapag Tulungan, na maring gawin, siyang. Millionario, SA, Iglap, Inguni Ito Amayazong, Malakin, Halaga, Kalangan, Niang, Itrada, Ang, Imga, Mangagang, Lokal, na Umasa, Iamga, Traditional. Nataniman para, SA Kanalan, Kabuhayan, Ang Alak, Anaka Kalito, Ito Ayazong, Banda Ito, Ayazong Pagatan, Apang Makamitang, Kanyang Emga, Pangarap, at Bigyan Inji Magandang, Bohayang Kanyang Pamilya, Inguni sa Kabila Naman Itoe Isang Pagdataksel, SA, Imgadao na Umasa, Isa Kanya Para, Isa Kanel, Kabuhayan. Ing Decision, a Hindi Madali, Inguni, Alam ni Maria, Clara, Nakalingan, Niang Pumili, NG, Tama. Hindi lamang, para, sa kanya, kundi patina. Rinparase, MGA Deo, na Umasa, SAKNYA, SA Kalawang Lingo, Nagpachiloy, si Maria Clara, SA Kanyang Labun. Hindi lamang, Ito Tungkol, SA Kanyang, Sarili Kundi Pati, na rin, SAM, Mgadao, na Umasa, SA Kanya. Ang Boet Hakbang Ajang, Kanyang Katatagan, at Determination. Sia Ajang Babang May Misian, na Determinado, na Makuha, Ang Kanyang Mana. At Bigan NG Hustasia, Ang, EMGA, Dao, na, Umasa, SAKANYA, SA Ikalan, Lingo, NG, Kanyang Pagahanup, Natuklasan ni Maria Clara Naang, Ayang MGA, Aririan, a Hindi Lamang, MG Niag, Kundipati na rin, A Naog, Kundipati na rin, ANGA Karapatan, SA Mineral, Samni, Kamakalang, Nataklasan, Depasido, NG Nico. Ang Pagtuklas, Na Ito, Anagdala, NG Bagong, Antas NG, Kahalagan, SA Kanyang Misyan. Hindi lamang Ito Tungkol, Sa, Pag, Kuha, NG Kanyang Mana, Kundi Pati na, Rinsa Pagpamda Melk, NG Isang Paraso, NG Kasasayan, NG Kanyang, Pamilya na, Halos, Nakalimutan na, Ingbalita, Tungkol, SA, Kiamanon, Accumulat, Nang Mabalas, at Igad, na, Nagbago, Eng. Ugali NG Kanyang Asawa, si Eduardo, Bigla. Migla siyang naging mabate at mapagbamahal, nagpapakita, NG Pagmahal, na hindi, niya ipinakita, sa loob, NG MGA, Teon. Ingune alam ni Maria Clara na ito, a hindi tunay, na pagbabago, NG Puso, Kundi, Isang Desperado, Pagdatanka, Apang Makua Eng, Bahagi NG Kayamanon.
Maria Clara, Mahal Kita, Pa Rin, Ani Eduardo, Habung Hawak, ang Kanyang, Kamye. Gusto kang magsimula. Teo ng bago, abige. Moesa akin ang gizang. Pagakatan, upang, mapagatan, apagkatanyan, na ako, anagabago. Ingunia lam ni Maria Clara na ang kanyang pagbabago. A hindi tunay, ito'y isang paga, tangkalamang, apang makuha, in kayamano, na tukalasan niya. Hindi niya ito, papayagan, Eduardo, huli na para, salatung, iyan, ani, Maria Clara, nagwiwithra, ng kanyang, kamye, akalimutan, mona, ang tunay. Nakahulugan, ng pag-ibig, at katapatan. Hindi, kayong, tualna, kayong, tualong, kamuli. Ani kitlong linggo, anagdala, ng, isang malaking, tagumpay, para kay, Maria Clara. Ang hukaman, akinalala, ang kanyang, pajagimo, na, tagapagmana, ng, mg, 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 amg, 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 mg, amg, 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 ang, amg, amg, ang, AMG, 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 BMG, AMG, PENG, BIAG, PAMG, MG, AMG, NGAAMG, Ito Aezin, Malaking Hakbang Pasalong. Ingu niang emotional, nahalaga, ametas. Kalanga niyang harapan ng EMGA, Dukata NGMGA, documento, na papakita. Kompano siya tinanga, ng kanyang, sariling pamilya, tungka, sa kanyang mana. Namaz panali, nilang ikasal, saya, ingi, mabuti, kasa, esa, malaman, ang kanyang, tunay, nahalaga, in kampanya, ingi, paganlad. Na desperado, na panatilihin, ang kalang hawak, sa, mga lupain. Anaglak ng, is ang kasanduan, sa pakikipagutulungan, na maring gawin, siyang, millionario, sa, isang, iglap. Inguni ito ame, isang, malagan, halaga, kalangan, niyang, trader, ng, ingang, lokal, nahumasa, SAM, inga, traditional, natanaman, para, sakalan, kabuhayan, angalak, anaka kalito, asang banda, ito asang pagatan, apang makamut, anga, inga. Kanyang imga, pangarapa bigyan, ng magandang buhayang kanyang pamilya. Ingune sa kabila naman ito, asang pagdatsal, samgay, daw na umasa, sa kanya, kamya, kamna, kabuhayan. Ang decision, a hindi madali, ingania Maria, Clara na, kalangin, niyang pumilienji, tama, hindi lamang, pera, sa kanya, kundi pati na, rin pera, samga daw, na, umasa, sakanya, kawawang, lingo, nagpachulo, si Maria, Clara sa, kanyang laban, hindi lamang, ito tungkol, sa kanyang, sarili, kundi pati, na rin sa, imja, daw, na, umasa, sa kanya, ang bahut, hakbang, isang, pagzubak, ng, kanyang, katatagan, at determination. CAA, isang babing, may misyon, na determinado, na makuha, ang kanyang mana, at bigan ng hustasia na, imyadaw, na yumasa,
sakanya dot sa ikalawang. Lingo ng kanyang paghahanap. Natuklasan ni Maria Clara na ang mg Ararian a hindi lamang mg niyag, kundi pati na rin ang mg niyag, kundi pati na rin ang mg karapatan sa mineral sa mg kamakalan. Nataklasang deposito ng nickel. Ang pagduklas na ito anagdala ng bagon antas, ng kahaligan sa kanyang mission. Hindi lamang ito tungkol sa paguha ng kanyang mana, kundi pati na rin sa pagipanyang isang piraso ng kasasayan ng kanyang kunyang pamilya na halos nakalimutan na. Nahang balita tungkol sa kumalat na nig mabeles at igad na nagbago ang ugali ng kanyang asawa si Eduardo Bigla. Siyang naging mabit at mapagmoba nagpapakita ng pagmahal na hindi niya ipinakita sa loob ng na imga taon. Kuni Maria Kalawan na ito a hindi tunay na pagba magawa, ingi tunay na pagba goa na kunza, kundi isang desperadon. Pagdatangka apang makuha ang bahagi ng kayamanon. Maria Clara mahal kita pa rin ani Eduardo habung hameg kanyang kami gusto kang mag simula teo ng bago. Ibega mo sa akin ang isang pagkakatan apang patunyan na ako anagabago. Ingani alam ni Maria Clara na ang kanyang pagbabago ay hindi tunay. Ito ay isang pagdatangka lamang apang makuha ang kayamanon na natuklasan niya. Hindi na ito papayogan. Eduardo Julian Pora SAMG Salatang Gian Ani Maria Clara Nagwathra Inji Kanyang Kame Nakalimutan Mona ang Tunay Nakahulugan Inji Pagibig at Katapatan Ang Ikatang Lingo Anagdala Inji Isang Malakin Tagompe Patake Maria Clara Ing Hukaman Akinalala and Kanyang Pajijin Lahitamo na Tagopagmana NG MG Ararian Ito Isang Malaking Hakbang Pasalong Inguni Ingimosial Nahalaga Amitas Kalangan Niang Harapan Ang MGA Dakata NGMGA Documento Na Nagapakita Kung Pano Sia Tinange NG Kanyang Serling Pamilia Tungkol Sa Kanyang Mana Nalanga Kasal Sia NG Mabuti Kasa Sa Malaman Angkan Yankunya Tune Nahalaga Ang Kampanya NG Paganlad Na Desperado Na Panatilian Ang Kanalung Hawak Samgalupain Anagalak NG Isang Kasanduin Sa Pake Kipa Gulungin Namaring Gawin Siyang Millionario Sa Isang Yaglap Inguni Ito Ame Isang Malagan Halaga Kalangan Niang Trader Inji Ingang Lokal Nahumasa SAM Inga Traditional Natanamon Para Sakalan Kabuhayan Angalak Anaka Kalito Asang Banda Ito Asang Pagatan Apang Makamut Anga Inga Kanyang Imga Pangarapa Bigyan Inji Magandang Buhayang Kanyang Pamilya Ingune sa kabila naman ito Asang Pagdatsal SAMG Dao na umasa Sa Kanya Kamya Kamna Kabuhayan Ang decision a hindi madali Ingania Maria Clara na
Kalangin, Niang Pumilienji, Tama, Hindi Lamang, Para, Sakanya, Kundi Patina, Rin Para, Sa Migadao, Na Umasa, Saka, nya.sa Ikalawang, Lingo, Nagpachulo, Si Maria Clara, Sakanyang Laban. Hindi Lamang Ito Tungkol, Sakanyang Sarili, Kundi, Patina, Rin Sakanya, Na Umasa, Sakanya. Angba, Hangba, Amka, Ingba, Hangbak, Ingi, Kanyang. Katatagan at determination. CAA, Isang Babang, May. Misian, Na, Determinado, Na Makuha, Engkanyang Mana. At Bigin, Ng Hustasha. Eng Imgadao. Na Umasa Sakanya.